సో వాట్సాప్ లెజెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అండ్ ఈరోజు ఈరోజు హోంకాయ్ స్టార్ రేల్ ఆడుతున్నాం. అంతే ఇంట్రొడక్షన్. జర లేట్ అయింది భయ్యా, స్ట్రీమ్ లేట్ అయింది. మళ్ళీ 2 రోజులు గట్టిగానే ఉంటుంది. దాని తర్వాత మళ్ళీ కొద్దిగా ఇప్పుడే కదా అప్డేట్ వచ్చింది. అట్లా కదనమాట భయ్య మన పరిస్థితి. అప్డేట్ వచ్చింది, గ్యారంటీడ్ జింగ్లు ఉంది. టోపస్ వస్తుందా రాదా తెలియదు, నంబి వస్తుందా రాదా తెలియదు. టోపస్ అండ్ నంబి, టోపస్ సపరేట్ కాదు. టోపస్ డౌటే. నెక్స్ట్ వచ్చే క్యారెక్టర్లు అంత ఇంట్రెస్టింగ్గా కనిపిస్తలే. నెక్స్ట్ వర్జన్, దాని తర్వాత వర్జన్ వచ్చే క్యారెక్టర్లు అంత ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తలే. మీకేమైనా అనిపించిందా ఇంకా స్టార్ రేల్ నెక్స్ట్ వర్జన్లో వచ్చే క్యారెక్టర్స్ ఇంట్రెస్టింగ్గా? బట్ బిల్డ్ చేసుడు ఒకటే దమ్ దమ్ అంత ఇంట్లో. బిల్డ్ చేసుడు ఒకటే దమ్. అవ మొన్న మార్చ్ పుణ్యం చేసుకుంది మనకు ఫ్యూయల్ పంపి. అట్లా అరే ఎప్పుడో యాక్టివేట్ అయిందిరా యాక్టివాగా. ఓకే, ఫ్యూచర్ మార్కెటా? ఓకే, ఇదా ఆఫ్టర్ టోటల్ 15. ఇదేంది ఇది? అచ్చా ఫ్యూచర్. ఓకే, ఇవన్నీ ఫ్యూచర్ మార్కెట్ సంబంధించినవి. అదేదో కొత్త ఈవెంట్ వచ్చింది కదా, దానికి సంబంధించినవి ఇవన్నీ. అది చేసుకుందాంపా ఫస్ట్. పాంపం గారి దగ్గర టెలిపోర్ట్ కావాలి. అట్లా అన్నమాట. ఒక నిమిషం. రైట్, ఇప్పుడు మార్చి తోటి మాట్లాడాలి. Hey, did you hear about our next stop? It's a world called Penacony. పెనకోని I hear it's a beautiful, dreamy place. 1.6లో మేబీ రావచ్చు ఇది. Pom said the banquet we were invited to is still a little ways off. Huh? Is that my phone? గ్రూప్ చాట్ అంటబ్బా. ఎన్ని గ్రూపులు క్రియేట్ చేస్తారు బాయ్? సిఎన్జోలో 2-3 గ్రూపు. బ్రాంజా స్టిక్కర్లు పంపుతుంది. రోజ్ పువ్వులు పోయినాయి, వేరే స్టిక్కర్లు పంపుతుంది బ్రాంజా. రోజ్ పువ్వులు పంపేది మొన్న దాకా. అమ్మో. రీసెంట్లీ ఐ బీన్ వర్కింగ్ ఆన్ చదవని. I've been working on preparing a Swalam festival, a traditional Belabogian festival. The standard celebrations for this festival has been suspended for years due to the fragmentum and the lockdown, and Belabogians now really need a heated celebration to lift the spirits. Okay, so if you have time, I'd like to invite you to the Soul Soulworm Soulworm ఫెస్టివల్. అచ్చా, సోల్లో యూ మింగేసారు అట్లా, అది సంగతి. అండ్ విట్నెస్ వాట్ వి అచీవ్డ్ సో ఫార్ ఇన్ రివైవింగ్ బెలబాగ్. బ్యాబలాగ్ ఎందులో ఉంటుంది.
ట్యాబ్లాగ్ సడన్గా గుర్తొచ్చింది, ఏదో ఉంటుంది భయ్. నేను యూట్యూబ్లోనే ఇలా చూసిన. టైం ఫర్ దాట్. మనం ట్యాగ్ చేసింది భయ్, మార్చు మనం ట్యాగ్ చేసింది. Has Danhang been busy these days? He hasn't sent any messages in a group chat. డాన్హంగ్ గాడు బిజీగా ఉండు. మొన్న దగ్గర జర జైల్లో ఉండే. తర్వాత ఒకడు ఛాతిలో కత్తి ఓడిచిండు. అగ్గు బాగా పంపింది భయ్య రోజ్ పువ్వులు. That Don. Let's go to his room and. ఏంది పోస్టర్? Is this a నేను letter? నేను ముట్ట. ఐ నో దట్. నేను అస్సలు గెలక దాన్ని, నాకు తెలుసు అదేందో. ఓయ్ లేరా, ఉన్నావా? ఇంట్లో. అయ్యో భయ్య వచ్చిండు వీడికి వచ్చిండు. Hung. Branya just sent all of us a message. ఏంది Did you భయ్య see చాట్ it పని yet? చేస్తలే? పని చేస్తుంది. Yes, I saw it. Then why didn't you reply? Branya మెసేజ్లు was ఇచ్చేంత smart. పెద్దోడు కాదనుకోండి. I'm sorry. I'm just not in the mood for idle chat. There's been a lot weighing on my mind since the Lofu. డ్రాగన్ బ్రో నమస్తే అన్న. మై హీరో అకాడమీ అల్ట్రా రంబుల్ ఎప్పుడు ఆడతాం అన్న? Don నెక్స్ట్ సాటర్డేనే మళ్ళా. మిథున్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. sorry. ఈ సాటర్డే ఫెస్టివల్ కదా, Too pushy. చిన్న బతుకమ్మ. You're right. You went through a నెక్స్ట్ lot సాటర్డే this year. మ్యాక్సిమం. Take all the time you need. లేదంటే మధ్యలో ఎప్పుడన్నా నెక్స్ట్ వీకే ఇక It's వీక్ great కష్టం that Belobog is able to. Okay. అట్లా. He won't budge, huh? ఏమంటావు మిథున్ బ్రో? I know. If at his, why don't you've been on? అది మంత్లీ 2 times కానీ 3 times కానీ ఆడదామని అనుకుంటున్నా అంతే. హిమికో రూమ్ దగ్గర పోగా కాఫీ వాసన వస్తుంది. హిమికో గిన్నె కూర్చుందా? Hey, Marge. That's a big smile. జై on your బ్రో face. నమస్తే, What's the good news? వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. Himeko, there's a Don Hung won't be. I mean, Thanks for the make the most of the. let me యశ్వంత్ బ్రో పైన మెసేజ్ చేసిన సప్పుడు లేదు మళ్ళీ. వాట్ అబౌట్ అమాంగ్ అస్ ఎట్లా అంటే ఇక లేట్ నైట్ స్ట్రీమే చేసుకోవాలి అమాంగ్ అస్. మా ఫ్రెండ్స్ కూడా జాయిన్ అవుతానని అంటారు. అట్లా. ఓయ్ అయ్యి ఇది ఎక్కడిది? నేను ఇది ఈరోజు మార్నింగ్ లీక్ అనుకుని, ఇది What do you think about my new dress? నెక్స్ట్ వర్షన్ లీక్స్ అనుకుని. ఇది ఏం రాలేదని బాగా ఫీల్ అయిపోయి. అది మీకే తెలుసు భయ్యా, మీకే తెలుసు మీ ఇద్దరి మధ్యలో ఏముందో. It's been sitting in my wardrobe collecting dust for far too long. This kind of event doesn't come around every day. Why shouldn't I dress for the occasion? దీనికి ఏమైనా స్పెషల్ You're మాఫియా not 2 really gonna చూసినావా wear that భయ్యా? same old నువ్వు లేకపోయేసరికి ఆయన మొత్తం మాఫియా అయిపోయింది. మాఫియాలకు పోయిండు ఆయన. కొద్ది రోజులు అయితే యాకుజాలకు కూడా పోతాడు ఇక. let's just pretend I know. Pajamas, hot water bottle, ఓయ్ pom-pom ఆమె doll. That should. Wow, that was. Well, I was just. I wouldn't యాక్సీ అలా really 10 దాకా know. స్ట్రీము. నీకు మంచి రోజు. అది బ్రేకింగ్ బ్యాడ్ కదా, దాన్ని మనం డైరెక్ట్ అట్లా పెట్టొద్దు భయ్యా. నంబి వచ్చింది. Galabon. 700 years. టోపజ్. It's never too late to pick up the tab. ఈమెకైతే పక్కా ట్రై చేస్తా, అన్ని విధాలుగా ట్రై చేస్తా గుంజనీకి. Brr! How do people living in all this snow celebrate anything? ఊకో మార్చు. One thing's for sure, though. Where there's a celebration, there's bound to be food, right? నువ్వేమని రా మధ్యలో దారికి అడ్డంగా.
దాని పేరే నంబి. There. That all in black. ఐపీసీ వాట్ అండ్ అగ్లీ వద్దులే, మనం ఒక డ్రెస్ అట్లా అనొద్దు, That's what I. There's only. మనం ఒకరి అట్లా కించపరచొద్దు, ఒక మీద చెప్పేసేయాలి మంచిగా, లేకపోతే సైడ్ కనొద్దు ఎప్పుడు. Boss, encounter with 2 unknowns. Want me to take them out? Over. To take us out? Take them out? Just hang tight for a second. I'm on my way. ఐఎమ్ ఆల్రెడీ కుసా ఇక కానీ తుమ్ కానీ సిరీస్ పేరు Glad to make your acquaintance. నషేడి. I'm నషేడి Topaz, an investment expert from the Interastral Piece. You'll have to forgive my colleague here. People skills aren't his strong suit. Please don't take. Phew. You scared the life out of me. We're here for the celebrations. We're not looking for more conflict. Oh, right. We should probably introduce ourselves. I'm March 7th, 7th. a passenger of the Astral Express. సాల్ గుడ్ మెన్ సొల్. And this is my friend. No kidding. I could tell you weren't locals from a mile away, but I didn't expect to run into 2 nameless here. Fate Okay. is such a curious thing. I heard that Urilo 6 only stepped out of the Stellaron's shadow thanks to the direct intervention of the Trailblazers. Surely you two aren't. That's her. The honor is yours. We may have helped out a little bit. అరే So humble all of a sudden, huh? Are you feeling all right? Should I call a doctor? చెప్తున్నా బ్రో, తర్వాత దాని మీద ఈఎంఐ ఉంటే వేరేటోళ్ళు వచ్చి కలెక్ట్ చేస్తారు. Lucky day. Fun, Numby? గురువు గారు నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. ఎల్లొత్తుతే ఓ ఇది డైరెక్ట్ స్కిప్ కొట్టొచ్చా అయితే? I never imagined I'd run into living legends here. Wow, Miss Topaz. You're really young for an. ఏం చేసుకోనికి పోయి ఆప్షన్ నాకు అర్థం కాదు ఇది. That's More ఫ్లోర్ luck, I suppose. ఫ్లోర్ మీద బాగా శ్రద్ధ పెట్టేటోళ్ళకి కనిపిస్తుంది. ఇకనారి మంచి క్యారెక్టర్ అయినా మంచి క్యారెక్టరే, కాకపోతే చార్జ్ అటాక్ స్కిల్ని యూజ్ చేయాలి. స్కిల్ అవతలకి వస్తే నీకు అది similar to the Express crew. Oh, లైక్ Bob ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే గంటకు ఒక చార్జ్ అటాక్ కొడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. These talks aren't exactly what you might expect, but I have to agree. The Supreme Guardian definitely knows how to govern a city. Miss March, Don't be sorry. It's not like we're in a rush. Want to come to the city with us? The snow plains are freezing, and it's easier than you అట్లా think to get lost. స్కిల్ యూజ్ out చేసి here. చార్జ్ అటాక్స్ కొట్టేసి నీకు అప్పుడు సెట్ అవుతుంది. thanks for the What is this concern, book? but I'll manage. It's my first time on this world. అట్లా ఏం లేదు, మంచి I'd like మంచి to see డ్యామేజ్ the ఇస్తాడు. vast, iconic లైక్ snow ఎట్లా అంటే నీకు ఆడ Who knows? Maybe స్ప్రెడ్ we'll cross డ్యామేజ్ paths బై again during the సింపుల్ ఆ celebrations. స్ప్రెడ్ Oh, స్ప్రెడ్ మంచిగా here's చేస్తాడు. my contact info. స్ప్రెడ్ Wow, అగ్రివేట్. I actually managed to get an IPC executive's phone number without even trying. టీచ్ మీ హౌ టు గెట్ రిచ్. Me too. You two make a cute pair. Anyway, I'd better be on my way. See you next time. అట్లా మంచి క్యారెక్టరే. 2 ఎలక్ట్రో క్యారెక్టర్లు, 2 హైడ్రో డెన్రో క్యారెక్టర్లు. The universe is huge, yet we somehow stumbled onto the same path. Fate, come on, let's head into the city. ఎలక్ట్రో షీల్డ్ క్యారెక్టర్ కావాలి బై. జాంగ్లీ తర్వాత స్ట్రాంగెస్ట్ ఎలక్ట్రో షీల్డ్ క్యారెక్టర్. అండ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ షీల్డ్ తోటి ఎలక్ట్రో అప్లై చేసుకుంటా. అట్లా ఒక క్యారెక్టర్ ఫ్యూచర్లో వస్తుంది, కానీ వెయిటింగ్ అట్లాంటి క్యారెక్టర్ కోసం నిజంగా. Wow, there are people everywhere. Are you sure we're in Bellabog? Hang on a sec. Is Norbert, why selling cold? Well, do you think? looks like You know what I mean.
మొత్తం 4 క్యారెక్టర్స్, వెపన్స్, ఒక 4 స్టార్, Everyone listen carefully, okay? ఫిషల్ C2. నైస్, ఫిషల్ మంచి క్యారెక్టరే. ఆఫ్ ఫీల్డ్ History and Culture Museum was founded 600 years ago. మంచి క్యారెక్టర్, కానీ నాకంత యూజ్ చేయబుద్ది కాదు ఫిషల్. పర్సనల్గా నాకంత యూజ్ చేయబుద్ది కాదు ఫిషల్. నేను ఫిషల్ కన్నా బెయిడోకే వెళ్ళిపోతాను. నేను రీసెంట్గా ట్రై చేసిన ఫిషల్ని, బట్ మంచి క్యారెక్టరే, డ్యామేజ్ ఎక్కువ చేస్తుంది. It was built to memorialize. Guess what? Also, పోరా సొల్లు చెప్తాను. Peter's falling asleep. Enough. Sorry, Miss. Oh, I never knew Pale. భయ్యా మీరు ఆడుకోరు భయ్యా, ఇది అందుకే నేను స్కిప్ చేస్తున్నా. మీరు ఆడేటోళ్ళు ఉంటే మీకు స్పాయిలర్స్ అవుతాయి అని చెప్పి నేను నిమ్మలంగా కూర్చొని ఆడుకోరు. ఎవరిని Hey, quick! వీళ్ళ ఏం కాదు, మంచి క్యారెక్టరే బ్రో, మంచి డ్యామేజ్ ఇస్తుంది నీకు ఆఫ్ ఫీల్డ్ నుండి. ఫిషల్ అటాక్ మీద ఆజ్ డ్యామేజ్ చేస్తుంది. ఆజ్ ఐ మీన్ ఎలిమెంటల్ స్కిల్ ఒక్కటి డెవలప్ చేయడం బెస్ట్. ఎలిమెంటల్ స్కిల్ బర్స్ట్, ఈ రెండు పక్కా డెవలప్ చేయాలి. ఎలిమెంటల్ స్కిల్ అండ్ బర్స్ట్. బర్స్ట్ ఎక్కువ అవసరం లేదు, స్కిల్ మ్యాండేట్. స్కిల్ పక్కా డెవలప్ చేయాలి ఫిషల్ది. అట్లా తోపజ్ నంబియేడ తోపజ్. I understand the difficulties that this world is facing, Supreme Guardian. Belobog's current financial burden cannot be pinned on you, nor anyone else for that matter. However, objectively speaking, since Belobog has existed as an independent entity to this day, its debt cannot simply be written off. Oh, it looks like we have some visitors. జై బ్రో, హారుకాకి డిస్టర్బ్ పెడుతుంది. Rania! ఆమె జర కాళ్ళకి నల్లదారం కట్టుకోమని బ్రో, You're here too? కాళ్ళకి నల్లదారం కట్టుకోమని Guess you've already సెట్ అయిపోతుంది. started your business talks. We'll get out of your way if... It's no bother. We've pretty much wrapped things up already anyway. Please consider my plans carefully, Supreme Guardian. టోపజ్ If Urela 6 wants to rebuild To its connections PSE. with the rest of the galaxy, You've made yourself clear, Miss Topaz. naturally. However, while you're... టోపజ్ అండ్ నంబి. I'm sorry our business got in the way of a reunion with old friends. I'll get out of your way. నాకు ఈమె బాగా నచ్చింది టోపజ్, బట్ జింగ్లు కావాలి నాకు. జింగ్లు కావాలి, టోపజ్ కావాలి, ఇద్దరు కావాలి. టోపజ్ ఎర్లీ వచ్చేస్తుంది, 50-50 విన్ అయితే టోపజ్కి. నెక్స్ట్ వచ్చే క్యారెక్టర్లో పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు, అప్పటిదప్పుడు చూసుకుందాం. జింగ్లు ఇప్పుడు గ్యారంటీడ్ వచ్చేస్తుంది. Rania? I didn't know Miss 50 Topaz was so 50 కొట్టాలి. intense. Eh. She seemed nice when we met her. It's good to see you two. There's no need to keep either of you in the dark. వెనకాల కట్టు. అదే I'm sure you've heard pieces of Belobog's history. కాల్స్ వస్తే రెండు Much of రెండు వరుసలు Belobog's history from that time was buried deep అట్లా కూడా beneath the కట్టుకోవచ్చు. snow. Topaz shared with me the story of the Stellaron's descent upon Yarilo 6. How the original outsiders stationed here foresaw the impending disaster and chose to leave in large numbers. Among those outsiders were several investors from the Interastral Peace Corporation. Before they departed, they did something noteworthy. They sought out architects who refused to leave, those who insisted on defending their homes. The IPC provided these architects with significant funds to aid them against the coming disaster. It was with those funds that Belobog was able to construct its immense walls. Even the initial funding for the development of the first batch of automatons was drawn from the same pool. ఇట్లాంటివి చూడాలి. That's a ఫెస్ట్లా pretty మిగతా hefty సొల్లంతా స్కిప్ warning. చేసుకుంటూ పోవాలి. So does... Yes. That's ridiculous. According to her account, the repayment period agreed upon by the architects and the IPC investors was 280 years. However, the IPC deemed that the disaster had caused irreparable damage and that there was no civilization left to reclaim the debt from. It wasn't until the Stellaron crisis was resolved that the IPC discovered that Belobog had survived. అరే ఇప్పుడే కదరా సర్వైవ్ అయింది, When అప్పుడే they sent పైసలు ఎట్లా Topaz కడతారు? over to collect the debt. And the interest. హౌ మచ్ ఈజ్ An astronomical amount. I don't even know how to read such a long string of numbers. Before you both arrived,
అది నమ్మ. Topaz warned me that if the payments were delayed, the IPC would give her the authority to employ strong I had no idea things were like this. Here I was thinking the IPC had come to rebuild Belobog, అదేగా not extort it. పైసలు మింగిపోతారు, ఇంకా డెవలప్ కాకముందే Yeah, మింగిపోతారు we పైసలు. have to help Branya out. You seem to have a deeper knowledge of the Interastral Peace Corporation than I do. But if the records are accurate, and they truly have a presence throughout the galaxy, the IPC could crush Belobog like a bug if they wanted to. పీకిరిది. But now, Have no fear, Bron. లెట్స్ బ్రింగ్ అవుట్ ది బిగ్ I గన్స్. don't think we're at that stage yet. Miss Topaz seems like a reasonable నాకు ఇలా person. చాయిస్లు బాగా నచ్చినాయి. With your silver tongue, I'm sure we'll make some progress. thank you so much, both of you. While you're out looking for Topaz, I'll see if I can. నాకు ఇలా ఆప్షన్స్ బాగా నచ్చినాయి క్యారెక్టర్కి. గెన్సన్లేమో రెండు ఒకటే, యాక్సెప్టెన్స్కి రిలేటెడ్ ఇస్తాడు ఆప్షన్స్. ఇంట్లో అట్లా కాదు, ఏఐ రిప్లై అంట. Okay, got it. We better think. ఓ మ్యూజియంకి వచ్చినాము. మ్యూజియంలో ఎవరు లేడు, అందరు నిలగొట్టిరు బైక్. ఇంత కష్టపడి చేసిందంత బొక్క. Oh, it's you two again. This is the. Why, of course. What do you make of this painting? I'm no expert, but just from the artist's strokes, I can tell it's no ordinary piece. It portrays a certain kind of ఇది అది you know, హుక్ హైడింగ్ everyday ప్లేస్ kind of sadness. అక్కడ దగ్గరలో అదేది. It's as if the artist had. Not at all. The analysis. గోకు of బ్రో it is నమస్తే, not వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. I wouldn't take my word for it. The Express has visited many worlds. I'm sure the Nameless have a far greater knowledge of such things than myself. I suppose what I'm trying to say is what I'm. Sorry పాపం for జై బ్రో, bashing your artist ఎంత party, కష్టపడి but టైప్ చేసిండో. Not exactly. Let's walk and talk. Most exhibits in this museum are of little value. But with a keen eye, it's possible to find a diamond in the rough, so to speak. అంటే పెయింటింగ్ అమ్మేసి ఆ డెట్ Branya's already told us about Belobog's death. Oh, 78 you two పిటి. are closer than I expected with her. ఓకే, So. జింగ్లిన్ how వచ్చింది. can I- నైస్. I understand. However, I appreciate the strategic investment, but Eurilla. Oops. The exhibit. So you're basically saying the Belabogians must pay off their ancestors' debts. When you think about it, it's just another part of the cycle of life. I'm not sure it's as poetic as that. Wow! Look, is that little critter native to Eurilla 6? జే సైలెంట్ ఇన్లా. So white and fluffy. Where can I find a live one? ఇట్ ప్రాబబ్లీ ఎక్స్టెంట్. I suppose it probably is. Now that's such a shame. I absolutely adore little animals. Have you guys met Numby yet? I guess they're off playing somewhere. మరి So నువ్వు ఆ ఫేస్ ఇమోజీ వేటేసరికి మొత్తం మీనింగ్ మారిపోయింది భయ్యా. No matter what's. పైన రెడ్ కలర్ ఫేస్ Don't worry yourself, but this is I wouldn't waste too much. మంచి డ్యామేజ్ డీల్ చేస్తుందటగా. so. Well, did someone send? ఓ శీలా పై నాకు ఒక్కొక్కసారి ఇదే తిక్కలేస్తుంది తెలుసా. ఎల్ఈ ఉంది, శీలా అంటారు. శీలి అయితే శీలా అంటారు. అదేందో నాకు అర్థం కాదు ఒక్కొక్కసారి. మరి ఎల్ఏ పెట్టొచ్చు కదా, శీలా శీలి
సగం మెన్షన్ చేయరు దొంగ బొక్కగాళ్ళు. పత శివ కమ్మింగ్ దిస్ Huh? అంటే ఆడికి పోతున్నా అని చెప్తున్నా, Seriously? మీరు ఏదో అర్థం చేసుకున్నారు. I guess. జింగ్లు మంచి డ్యామేజ్ చేస్తుంది బ్రో. Some rest. నేను ఫీల్ అవుతున్నావు. జింగ్లు మంచి డ్యామేజ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు డాన్హాంగ్ అయ్యాలి కానీ తోటి సమానంగా ఆమె ఈజీ టు బిల్డ్ అట్లా. Nobody's been seriously hurt. Their weapons and you see those two in black? They've been guarding the mine entrance. What's the matter? What's going on in? If you mind, these uninvited guests keep talking about asset evaluation, whatever that means. All I... ఈస్ టోపస్ అరౌండ్. Who? We were just talking to her in the museum. Do you think The person you're talking about. Are they in charge? Potaz, Pazto? Whatever Ah. her name is, she can wait. టోపస్ Right now, the most important thing is to free those trapped in the Great Mine. Are you two with me? ఏమో భయ అయినా పోయమే రాస్తుండగా ఇక్కడ. జై బ్రో. Hey, you two! you guys must be a? What? Huge. So, gee. No need to. కమ్ ఆన్. అరే నా దగ్గర 3 క్యారెక్టర్లే ఉన్నారు అయ్యా. See you off. I have something for you. కొత్త బాసులు. In the name of Landau, a will forged in ice never falters. అందుకే మరి ఎందుకు బ్రో సాడ్ ఫేస్ పెడతావు? సాడ్ ఫేస్ పెట్టేసరికి మీనింగ్లు మారుతున్నాయి భయ్య. ఇమోజీలు జర కరెక్ట్గా వాడురి. లేదంటే నాకే అట్లా అనిపిస్తుందా మీనింగ్ మొత్తం చేంజ్ అయిందని. You won't get away. Perhaps humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. This ends here. నచ్చిందని పుల్ చేస్తే ఇక లైటే, ఇక నువ్వు ఏది పట్టించుకోవద్దు. You chose the wrong. చూసినాము 3 క్యారెక్టర్లతో కూడా లేపు పడేసిన. సో ఇది కొత్త ఏరియా అన్లాక్ అయినట్ట. Ready for action? లెట్స్ గో. ఛాలెంజ్ ఇమేజినరీ ఉంది. కురుకురే మోనోకో అంటే ఇంక మళ్ళీ బొక్క ఈ టీం ఎందుకు? స్టార్ బక్స్ ఈమె ఛాయ్ కాఫీ ఎక్కువ తాగుతుంది అందుకే. దట్స్ నాట్ టీ, దట్స్ ఛాయ్. తీసుకుంది అందుకు ఇక తప్పదు బ్రో, ఏం చేస్తాం. Hello, it's Mr. Svarog, isn't it? And this cute little girl must be Clara. Hello, miss. Are you? I'm Topaz. I've come to have a chat with Mr. Svarog. Clara, go inside and wait for me. ఓ Huh? She is not a guest. Neither is she a friend. భయ ఫేస్. Everything will be fine. So, it seems my source was right. Who would have thought that such a strong bond could exist between a giant robot and a little girl? You bear the insignia of the Interastral Peace Corporation. What is your motive for coming here?
Straight to the point, huh? I like your style. Eurillo 6. Are robots familiar with that term? Anyway, it refers to the planet we're currently standing on. It's about to become the property of the IPC. No one can reverse this outcome. Not you, not the Nameless, nor any power in the galaxy. I only care about one thing right now. నైస్ టోపస్ కూడా తెద్దాం అనుకున్నా వచ్చేస్తుంది టెన్షన్ నాట్ బ్రో ట్రై అయ్యి వచ్చేస్తుంది 77 పుల్స్ వస్తాయంట మొత్తం వర్జన్ ఎండ్ లోపు. Long-term interests undefined. Analyzing objectives. Analysis failed. Tell me, emissary, how do you plan to convince the IPC leadership? That's simple. I'll show you. ఇదేంది బ్లాక్ బాక్స్? Source code. Or to be more precise, source code that is able to take control of all mechanized units in Belobog. I'm sure you're familiar with this. All mechanized units manufactured in Belobog over the last 700 years utilize the underlying systems created by the IPC. The code is so refined that the engineers never saw any reason to change it. సో స్వారాక్ గార్డ్ ఫైట్ చేయనికి లేదు. You're also aware that there was once a large automaton factory in the underworld. మీకు ఇట్లా డ్రెస్ ఓపెనింగ్ ఉంటే గింత సల్ల ఏరియాలా సలి పెట్టదా ఇలాకి? నాకు అర్థం కాదు. This is my bargaining chip for negotiating with the higher ups. చిన్న క్యూరియస్ డౌట్, ఇన్ని గనం ఓపెనింగ్స్ ఉంటే వీళ్ళకి సలి పెట్టదా? But first, I need a guide to show me where these automatons are buried. వాళ్ళ బాడీలో హీట్ ఎక్కువ. నువ్వు అది చెప్తే నాకు ఒక డైలాగ్ గుర్తొస్తుంది ఒక సిరీస్లో. అది జింగ్లూకి ఇప్పుడు కష్టం ట్రై అయ్యి బ్రో. వర్జన్ ఎండేసరికి 77 వస్తాయంట F2Pకి. స్టార్క్ టెక్ హీటర్ ఇన్ సూట్. నిజంగా మాట డ్రెస్ చూసి అంటున్నావు జై బ్రో నువ్వు? నిజంగా చక్కగా చూడు డ్రెస్. స్టార్క్ టెక్ ఎట్లుంటుంది మొత్తం పైకి జుట్టు నుండి కింద కాళ్ళ ఏళ్ళ దాకా కవర్ ఉంటుంది. You're not as stubborn as the rumors suggest. The future you speak of is beyond my computational range, but my emotional analysis indicates that you are indeed trying to find ways to ensure the survival of this world. Additionally, calculations indicate 4% probability of compliance through force if I refuse to cooperate. Your calculations are slight. అట్లా అంటావా? హీటర్ పెట్టుకొని తిరుగుతారు అంటావు. అది డోరేమోన్ అదే పాట గుర్తొస్తుంది నాకు. అరే ఏదో ఇంట్లో నూకేసారు కదరా. ఓ నంబి. All the miners here huddled together. Anyone else getting deja vu? Well, hey, what? The IPC are all about their sci-fi sorcery, so. నాడు ఇప్పుడు దాన్ని కొడితే ఒక 150 ప్రిమోజమ్స్ జేడ్స్ పడతాయి. Sounds like you two are getting along. Seriously? look, you guys. Looks like it wants to leave. Looks like they want to find their map. Animals. Huh? Help! Those people dressed in black are attacking us. Orradi. Hey, I'm talking to you. What do you got? Memes, huh? No, I really don't know. This ఇన్స్టాగ్రామ్ అదా ఇప్పుడు కష్టంలే. చల్లగా తీసుకో మిత్రమా, తక్కువ తీసుకో మిత్రమా. Lend me your strength. Time
సుజుకా ఆయనకి ఏం పనిలేదు, ఎప్పుడు చిన్నపిల్లలు వెంబడే పడుతుండవు. నాకైతే సంబంధం లేదు ఆ విషయంలో. We've entered the storm. To guard and defend. పాపం బ్రో, ఎందుకు అట్లా అంటావు? ఆయన మర్చిపోయి ఉంటాడు డ్రా చేసుడు. ఆర్టిస్ట్ మంగాక ఆయన మర్చిపోయిండేమో చుజుకో అలా డాడీని దింపుడు ఫోటో. అదొకటి, ఇంకొకటి ఇక ఉంటారు కదా ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్లో ఎవడో ఒకడు, Humanity never can see as its అటు desire to సున్యో. control the heavens, and I'm no exception. You chose the wrong enemy. Receive divinity. Your assistance is timely. I have something for you. One ఎన్ని మెసేజ్ closer to the stars. నేను అసలు ఓపెన్ చేస్తలేను బ్రో, మెసేజ్లు బాగా ఎక్కువైపోయినాయని నేను ఓపెన్ చేస్తలేను. I'm with you. Let's wait and see. అసలు ఇన్స్టాగ్రామే ఓపెన్ చేస్తలేను. Looks like Numby's in a good mood. జై బ్రో, నీ గురించే. But aren't they on the IPC side? Strange. మ్యాడ్నెస్ ఆఫ్ మల్టీవర్స్. ఊరుకు నంబి ఊరుకు. జియాన్ స్ట్రెంత్, సోనియామణి, నోబితా గ్యాజెట్స్ అండ్ డేకిసుకి గాడి ఇంటెలిజెన్స్. You the one in charge? అంతే. Where'd Numby go? నంబి జంప్డ్ ఆఫ్ ది క్లిఫ్. For something so short and stubby, they're surprisingly nimble. Well, guess that's that. We're on our own now. Let's keep going. Hey, you! Are you in charge around here? పిండి అంతే, పిండించుకున్న వాళ్ళని అనాలి బ్రో, పిండిన వాళ్ళని కాదు. Lie to us. I'm warning you. Get lost or suffer the consequences. నేనేం పట్టించుకోనివ్వండి. You know, it's fun. Didn't you claim the నా స్ట్రీమ్ కొంచెం డిలేనే చూడరు భయ్యా. Don't get complacent. This ends here. In the name of land, will forged in ice never falters. Lend me your strength. Time for an overhaul. I underestimated you. ఓ వీళ్ళు మల్టీ టార్గెట్ చేస్తారు. అరే అరే రే రే, ఏమైందిరా నీకు? సిగం వచ్చింది అనుకో ఒకటేసారి. I have something for you. You won't get away. You won't get away. There's always a weakness. Lend me your strength. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Perhaps you still don't 195. నైస్. Humanity never can see as its desire to control the heavens, Crit కొట్టు. and I'm no exception. ఓ నైస్, ఓకే, ఏదో ఒకటి కొట్టింది. I underestimated you. ఇంకేంది భయ్య విశేషాలు? I'll see you off.
Eternal slip and return. చచ్చినోడు బతికొస్తాడు అని అంటుండు. In the name of land, will forged in ice never falters. Lend me your strength. వీడు ఇట్లా ముగ్గురిని వేసుకొని వస్తే ఎట్లా అన్నట్టు. ఓర్ని అబ్బా. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. You chose the wrong enemy. Bloom. Your assistance is timely. Perhaps you still don't understand. ఏం కాదు 195. నైస్. చిన్న చేస్తున్నా. నైస్. ఆహా. ఈడక్కడ Pay for this. Lend me your strength. You won't get away. In the name of land, ఎగ్ పొరుటునా అదేంది. will forged in ice never falters. I have something for you. Perhaps you humanity never can see as its అదేంది భయ్య. control the heavens. పరోటా అన్నావా లేదంటే ఏం కాదులే. తిన్నాక ఇప్పుడు ఏమొద్దు. ఈట్ ఫస్ట్ దెన్ చాట్. I'll see you off. స్క్రాంబుల్డ్ ఎగ్. అదే అనుకున్నా. ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన. అంటే నువ్వు అదే చెప్తున్నావు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన పైన మెసేజ్ చదివినాక. Time for an overhaul. ఎవరు నీ అబ్బా జల్దీ చావరాదురా. Is that all? You chose the wrong enemy. I have something for you. And return. This battle is unavoidable. Lend me your strength. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. అట్లా. Perhaps you still don't understand. Humanity never can see as అరే its ఒకసారి క్రిట్ కొట్టి పాడగా. and I'm no exception. ఓ కొట్టింది. అంటే ఇట్లా చెప్తేనే ఇలాగ నచ్చుతా. We took down the Doomsday Beast, the Stellaron, and Fantilia. Did you really think నాకు అర్థం కా. you could stop us? కొద్ది రోజులు అట్లనే ఉంటుంది బ్రో. తర్వాత ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. We've just received word. Teams are not to disrupt the lives of local inhabitants during the asset evaluation period. Teams that violate this directive will have their year-end bonuses reduced by 60%. అంతేనా. 90% కట్ చేద్దాం. నేను టోపాస్ ప్లేస్లో ఉంటే 90 కట్ చేద్దాం. So, Oh, looks like we. గ్రూప్ చాట్ వచ్చా. అరే మరి అది ఎప్పుడు రా. అది ఏడారా. అది ఈవెంటు ఏదో కొత్త క్వెస్ట్ ఇచ్చిర్రు పాడేసిర్రు నాకు. Are you coming with? Branya Got it, Zila. We'll ఓ సి లా అంట. Anya out. లా ఎల్లు పక్కన ఏదది. ఏదా ఈ పెట్టిండు కానీ. ఏడికెళ్ళి పట్టుకు రావాలి ఇప్పుడు. These guys don't look like thieves. By order of the Supreme Guardian, proceed no further. Miss Topaz. Billabong might be in arrears, but I'm out of pocket. ఏ బఫరింగ్ పాడు కానీ.
పై క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేయరు భయ్యా యూట్యూబ్ పొంగుల బఫరింగ్ అసలు వదిలి పాడైతలే నన్ను అయితే ఇది ఏం చేయాలో ఏం అర్థం అవుతలే ఎంత చేసినా లాభం లేదు దీనికి Welcome back. I appreciate your help more than I can express. It couldn't have been easy running all over the city. That's what friends are for, Branya. You don't sound like yourself. ఎంత చేసినా బఫరింగ్ పోయి పాడైతలే ఇంకేం చేయాలి నాకు ఏం అర్థం అవుతలే I'm fine. I just సెట్టింగ్స్ తక్కువ వేసిన అన్ని తక్కువ వేసిన నాకన్నా తక్కువ ఇంటర్నెట్ ఉన్న వాళ్ళు బఫరింగ్ లేకుండా స్ట్రీమ్ చేస్తారు apart from the mine incident you mentioned, there haven't been any major conflicts in other areas. I suppose Topaz still, that hasn't stopped panic from building. People are confused. They don't know where these strangers in black came from, nor what their intentions are. మా డ్రెస్ మార్చింది కొత్త డ్రెస్ వేసుకున్న రోజు శని ముహూర్తం అని Topaz again? We're curious to know what salute. That's the reason I asked. Look, నాకు ఆ భాష రాదే It's the contract Topaz sent to me a little while ago. There's a handwritten letter attached. Please take a look at the contents. And then Miss Branya, if you'll permit me to call you that, I'd like to share a story with you from my own life. In your eyes, the IPC may seem heartless or cruel, but in reality, we all have a story to tell. As for myself, I was born on a small, unremarkable planet at the edge of the galaxy. పైసలు కట్టించుకునేటప్పుడు ఇట్లనే చెప్తారనమాట known only to the అన్ని లెక్కలు inhabitants. అయినా కట్టకపోతే My home planet was రచ్చనే extremely అవుతుంది resource poor. To survive, people worked laboriously, manufacturing products for other civilizations in the galaxy, mostly in chemical or heavy industries. Given these circumstances, the natural environment of my home planet became increasingly harsh. I don't recall the exact moment when it happened, but people started wearing respirators just to walk down the street. All you could hear were the wheezing coughs of the people, day and night. My home was facing its demise. The relatively wealthy chose interstellar migration and started anew. The majority who stayed could only struggle on amidst sewage, acid rain, and dust, waiting for the end. Finally, one fateful day, the IPC arrived on my home planet. They had the technology to repair our planet's damaged environment. In return for their help, they asked for just one thing: that all inhabitants sign a contract which would make them employees of the IPC. 2 years after signing the contract, the dark clouds and haze disappeared, and people began to take off their masks. After 3 years, vegetation and trees began to grow and thrive again. After 5 years, many animals, previously on the brink of extinction, reappeared. When I was finally old enough, I officially became a member of the Strategic Investment Department. AI ఇది చేయాలి I చేస్తే witnessed the ఇట్లా changes that took place on my home world, and was determined to bring the same changes to many other worlds in the galaxy that were experiencing the same plight. I am writing to you, Miss Branya, with the genuine desire to express something important. I know freedom is precious to people, but in reality, there are things of much greater value, such as survival. How many generations of Belabogians will it take to embrace the stars again without assistance? Who can guarantee that every future guardian will be as prudent and enlightened as you? How పాపం can you guarantee that a disaster such as the Stellaron crisis will not descend upon Belobog yet again? I have already negotiated the best possible deal for you. Once you sign this contract, all of Belobog's debts will be forgiven. In addition, Huh? the IPC will set up a special team to support the reconstruction of Urilo 6. అరే మంచిగా ఉందిగా I can understand that for you,
This is an extremely difficult decision because you and you alone will bear the fate of all Belabagians. But because of this, I believe that you will make the right decision. A decision that will truly benefit your people. Her words do sound quite sincere. పైసలు కట్టని అవసరం లేదా ఇప్పుడు ఏమా వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తా అంటే ఓకే I agree. But it struck me as an honest letter. I found the contents quite moving. In any case, she wasn't wrong when she said this would be an extremely difficult decision. This planet's fate, the civilization it carries, everything that's happened here and everything that will happen, it all rests in my hands. This definitely can't and shouldn't be a decision made by me alone. ఇది కరెక్ట్ That thought has crossed my mind, and it comforts me to hear you say that. Right. I don't think it's fair for you to carry the weight alone. Why not discuss it with others first? Topaz hasn't given me much time to consider. She wanted to put it to a vote. I'll convene the Klapoth Fort architects immediately to discuss the contract. As for the locals, I'd like you to gauge their stance on the matter. The people of Belobog hold both of you in high regard. They'll most certainly be willing to tell you their thoughts. Yes, we need to... We've got your back. Thank you, March. I'll assemble the ministers. Let's meet up here again later. All right. If we want to make an informed decision, we need to hear from... ఈ ఈవెంట్ ఎప్పుడు అన్లాక్ అవుతుంది వెన్ ఈవెంట్ ఓపెన్ వెన్ ఈవెంట్ క్లోజ్ Well, look. Uh-oh. What? How is that Survive. It's okay. What? Surprised signing as for, I see. Thanks for your input. Careful now. Don't get your clothes wet. పిల్ల నైస్ ఫౌంటైన్ రైట్ కౌంట్ హౌ మచ్ మనీ ಇದೆ Try utilizing principles of computer graphics. చేయి బ్రో ఆడుకుందాం బ్రో ఏదినమ్మా We meet again. Uh-oh. Sounds... వద్దులే You better... అట్లాంటివి మనం ఎవరికి చెప్పొద్దు Okay, if it were... I've looked at... And that's it. If the eye building a... Thanks for your... Careful now. Don't get your clothes wet. గ్రే ప్యాడా ఓ కాదు ఈడెవడ Is that the trailblazer? It's been... Do you need my opinion? So that's the Madam God. We're here to... Why, just look at. Faced with this, you must warn... Sold. Thanks for your input. Did we miss it from what I've...
ఇప్పుడు ఈ 130 వస్తే నా దగ్గర ఎంత ఉంటాయి? ఆల్రెడీ 38. వాళ్ళిద్దరు E6 అయిపోతారు. ఫింగ్షు అండ్ టోపజ్ కింగ్యున్ 60 35 అదే 60 అంటున్నా, 30 అది 35 40 45 46 ఇంకా 4 కొడితే 50. Fancy a coffee? What brings you? Seems a little. అంజన్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. Wow, another vote. బఫరింగ్ అయితే క్యాష్ మెమరీ క్లియర్ చేసి ఒకసారి మళ్ళీ ఓపెన్ చేయి బ్రో స్ట్రీమ్. బఫర్ అయితే నీకు ఒలిగ్. But let me get that one if the have you what worries me. I thank you for. బై ది వే రేపు వచ్చే స్పైడర్ మ్యాన్ స్ట్రీమ్ వచ్చేసి రేపు స్పైడర్ మ్యాన్ వెబ్ ఆఫ్ షాడోస్ రేపు ఫినిష్ చేసేద్దాం గేమ్. అది ఫైనల్ రేపు ఫైనల్ స్ట్రీమ్ స్పైడర్ మ్యాన్ వెబ్ ఆఫ్ షాడోస్ రేపు. అది కొట్టేసి అమేజింగ్ స్పైడర్ మ్యాన్ 2 ఆడొచ్చు నేను. యశ్వంత్ బ్రో స్పైడర్ మ్యాన్ 1 ఆడతాడు. అమేజింగ్ స్పైడర్ మ్యాన్ 1. Because everyone just You're just the thanks, Clara. స్పారోగ్ని అడుగుంటే అయిపోదు, క్లారాని అడిగారు. All that running around has worn me out. So the votes are Wait a minute. We forgot to ask Zila. Let's go. Oh, Zila. Probably still in the. इवेंट किधर है रे? इवेंट किधर है? अपन इवेंट को देख रहे हैं. I can tell from. Yeah. Right. As it. What? I'll understood. Right. If she asks. Well. అది యూట్యూబ్ క్యాష్ 593 MB ఉంది. వామ్మో, అంతే బ్రో. నేను అన్ని ట్రై చేసిన అయినా నన్ను వదులుతలేదు బై ఈ బఫరింగ్. నాకు అదే కోపం వస్తుంది అన్నిటికంటే. ఈవెన్ తక్కువ ఐ మీన్ దాంట్లో అదే అది ఉంటుంది చూడు, తక్కువ రెజల్యూషన్లో స్ట్రీమ్ చేసినా నాకు ఇదే తలకినప్పుడు. పొంగు మ్యాథ్ 3000 పెడతా. ఇప్పుడు స్ట్రీమింగ్ క్వాలిటీ చేంజ్ అవుతుందా? ఇక్కలే చేస్తుంది నా అమ్మ. నేను ఆఖరికి నెట్లోనికి ఫోన్ చేసి అడిగిన బాయ్, ఆడు కూడా మంచిగానే ఉందని అంటుండు, అన్ని మంచిగానే ఉన్నాయి, అయినా బఫరింగ్ అవుతుంది నాకు. ఏందో అర్థమై పాడైతలే. ఎన్ని గెలికినా. హర్ష బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. Oh, sorry, shouting. Packed. I've never seen this many people here before. What? Gee, March, you're back. So, what was the... Did you... It's pretty much time has come. జింగ్లోకి పుల్ చేస్తా. చేసినా
Oh, Himiko. I have something to say to the Supreme Guardian. But aren't you? Himeko? Wait, is that the real you or a hologram? It's the real me, March. Real as they come. Miss Himiko from the Astral Express? Bro, నాది ఏరోప్లేన్ మోడ్ ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేసి. Honor. Thank you for all your help in our previous campaign. Things might have turned out differently without your support. రాలే If we had known of your arrival before, టైటిల్ రాలే అని పెట్టినా కదా భయ్యా. a proper welcome. I'm afraid that I understand, Miss Rania. No need to explain. Your city. బట్ వస్తుంది ఆల్మోస్ట్ 50కి వచ్చేసిన. My intention is simply to ensure that you have all the... I hesitate to call it a solution, but it is my hope that with this information, you will be better equipped as the Supreme Guardian to make a wise and informed decision. నేను ఏరోప్లేన్ మోడ్ ఆన్ చేసింది అనుకో స్ట్రీమే ఎండ్ అవుతుంది. information. Please tell me what you know, Miss Himiko. I happen to have a friend with knowledge of Topaz. What Topaz said about her home world is indeed true, which is why she believes that the IPC's takeover of Belobog is the only way. ఓ మొత్తం ఐపీసీ టేక్ ఓవర్ చేస్తుందా? ఓహో. There is one thing she intentionally left out. Not all worlds that have accepted the IPC's terms have been saved. You mean performing ecological reconstruction on a planet carries inevitable risks? According to the intel provided by my friend, the success rate for the ecological reconstruction of worlds using the IPC's technology is 63%. ఎంత పీటీ స్టార్ వస్తుంది? ఆల్మోస్ట్ 80-85కి వచ్చేస్తుంది. This is the overall average across all IPC projects. The success rate of projects personally handled by Topaz is above 80%. She's undoubtedly one of the most capable people in her field. I wanted to bring these numbers, these probabilities, to light. I think it's only fair that you know all the facts before making a decision. Ultimately, it's up to you, Supreme Guardian, to make the final call. ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చుంటే అయిపోదుగా. I understand. Thank you, Miss Himiko. This information is of great help. Regardless of how alluring their promises may be, this contract is nothing more than a gamble. Now that you've decided, I don't have to pretend to be impartial anymore. Astral friends, I need some time to rally. Please locate her for me. It doesn't matter where she is or what she's doing. Don't worry. Leave it to us. We'll find her. It won't be easy. Belobog's future is not. Stay safe, everyone. Arigato gozaimasu. Bronya. Rand. Should be here we go again. ఏ ప్రాబ్లం పెట్టకుండా ఉండరా అబ్బాయి? నాకు అర్థం కాదు వీళ్ళంతా. నిమ్మలంగా సాల్వ్ చేసుకోవాలి ప్రాబ్లమ్స్ని. ఎందుకాక ఈపన వస్తుందా? కట్ చేద్దాం. చెప్పు, మంచిగా కట్ అవుతుంది. The Supreme Guard ready to enter Rivet Town? Keep your Ready. guards up. Destination reached. Wow. Oh. But I don't see any mech or weapons. Affirmative.
The weapons are concealed within the towering rock formation. No wonder we couldn't find the automaton factory. అయితే బ్రోని కూడా It was right under our noses all along. నువ్వేమని చేసుకో బ్రో. ఇక నేను నీతో ఛాలెంజ్ పెట్టుకోని ఇప్పుడు From the very beginning? That means కావాలంటే. Correct. After the IPC departed from this world more than 700 years ago, no one has possessed the necessary knowledge for activating these weapons. The architects used the IPC blueprints to construct replica automatons. However, the overwhelming majority of the combatants, commanded by Elisa Rand, were human. I see. The stories about this world are truly captivating. I would like to ask you a question to 720p రన్ అవుతుంది, అయినా నాకు బఫరింగ్ అవుతుంది. You're awful polite for a big robot. Ask. Don't be shy. If the IPC does not ఎల్డెన్ రింగ్ ఆడమని ఆయనని. Yes. I've gone through countless case studies, and they all point to the same conclusion. Elden Ring. On the surface, things may appear to be getting better. A looming crisis can often lie hidden beneath. understood. Understood. నేను ఇచ్చిన ఆయనకి ఎప్పుడో ఛాలెంజ్ ఎల్డెన్ రింగ్ అని. You don't have Emotional readings indicate that your response is sincere and accurate. That is all I wish. While my opinion on the future of this... If only my Come on, Numby. We've got some assessing to do. చెప్పు. Topaz disappeared after The IPC. You're right, Miss Himiko. I'll explain later. ఓరని అబ్బా. మెటల్ గేర్ రైజింగ్. Keep noise to a minimum, everyone. It's time to deploy the automaton. Are you ready? Remember. ఓహో. ఓకే, వెనకాల నుండి వచ్చి అటాక్ చేయాలనా? నైస్. రోబోట్ బొక్క. It's a shame we had to resort to this method, but we had no choice. ఊకోరా, ఊకో. You Silvermane guards sure are a righteous bunch. ఆడమను. ఐఎమ్ విత్ యూ. I've seen standard issue. Correct. Hopefully the automaton stealth bomb. దానికన్నా ఆడమని ఏం కాదు. I know that you're urged to. Are you ready? రెడీ. Remember. ఏం బ్రో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుండ అన్న? అచ్చా, మామూలుగానే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటా. నైస్. To be honest, I didn't think it would be so powerful. Good thing everything went according to plan. నాకు ఎందుకో తేడా కొట్టేస్తుంది. ఇక్కడ అంతా కరెక్ట్ ప్లాన్ ప్రకారం జరుగుతుందంటే. This is the road. Let's find it. Sparrow. What happened, Mr. Sparrow? I mean Sparrow. Greetings, Sparrow. Such a topaz from her perspective, while it is unlike. Don't worry, Mark. Himiko's Why would Topaz come here? Is she looking for something? Disappointment gamer గారు. నమస్తే బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్.
వచ్చిందా బ్రో జింగ్లు? రాలే ఇంకా. Oh, hey there, 46 Stepbros. PT. I was starting to think you weren't gonna show up. నేను 60 PT ఇంకా రాలే. వస్తుంది నాకు ఇంకా గ్యారంటీడ్ భయ్యా. ఫస్ట్ డిస్ట్రక్షన్ క్యారెక్టర్, సెకండ్ డిస్ట్రక్షన్ క్యారెక్టర్. 5 స్టార్లో ఫస్ట్, Oh, wow. 5 స్టార్లో కూడా సెకండే. I remember now. The illustrious Miss Himiko. Some of my colleagues dream about meeting you. Of course, the Nameless have quite the reputation. You're following in the footsteps of the great Akavili after all. యాక్టివిలీనా ఆడేవాడు? I'm pleased to see how well everyone's been getting along. ఓపీ అంట. ఇక వచ్చిన క్యారెక్టర్లు అందరూ ఓపీనే అవుతుర్లే. Of course. The deadline has already నేను చెప్తున్నా, passed, జస్ట్ టాలెంట్స్ లెవెలప్ చేస్తేనే signed the contract. I think దగ్గర 90K కొట్టాలి వితౌట్ క్రిట్. అప్పుడు ఓపీ అంటే నేను ఆ క్యారెక్టర్ని Standing idly by and watching them sign an unfair అట్లీస్ట్ 70K కొట్టాలి వితౌట్ రిలిక్స్, everything the Nameless are. Miss We needn't waste our విత్ బేసిక్ వెపన్. అందరి దగ్గర అవైలబుల్ ఉండే వెపన్ తోటి absolutely right. జస్ట్ రెలిక్స్ Differing views don't యాక్స్ చేసేస్తే necessarily mean ఆల్మోస్ట్ one person is right. 70-80K కొట్టేసేయాలి. అది మరి నేను దాన్ని అప్పుడు ఎస్టీఆర్ అంట క్యారెక్టర్. My superiors have granted me the approval I need. You're very curious of so many eager faces. Approval to launch an attack on the members of the Astral Express. ఎంత ధైర్యంగా చెప్తివి, నువ్వే జాయిన్ కావాలి మళ్ళా. The best kept secret to getting something over the line? Always be ready to turn the tables. Go, Numby. Projects under my wing have no room for error. వేద్ బ్రో నమస్తే. ఇట్స్ బీన్ అ లాంగ్ టైమ్. This ends here. This The name battle of is Land Wheel forged in ice never falters. Lend me your strength. Time for an overhaul. You won't get away. ఈవిడ పగ తీర్చుకోవాలి. లోపస్ మన దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది అది దెబ్బకి. I underestimated you. ఏం బ్రో? This ends here. Lend me your strength. Hope you're prepared. ఎవరు నేను చచ్చి పీకుతలేవుగా. Lend me your strength. We've entered the storm. To guard and ఇప్పుడు కొడదాం ఆవు. crush them. క్రిట్ పడుతుంది ఇప్పుడు. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. I'll see you off. The dead return! I have something for you. Lend me your strength. Time for an overhaul. This ends here. You won't. అయిపోయా ఫ్రీజ్ అన్న ఫ్రీజ్. Let's settle this. There's always a This ends here. ఆహా. You chose the wrong enemy. ఓ బై. Receive divinity. Your assistance is timely. Hey, In the name of Land Wheel forged in ice never falters. We've entered the storm. Ah. Bend. Crush them. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. 28Kనే. I have
something for you. You won't get away. Lend me your strength. 28k నే కొట్టింది. Time for an overhaul. I underestimated you. Eternal sleep is the రైట్ కరెక్ట్గా పడ్డది కరెక్ట్ టైంలో. You won't get away. This ends here. This battle is unavoidable. Lend me your strength. Hope you're prepared. Lend me your strength. రైట్ 2 We've entered the storm. 1 క్రిట్ కొట్టు జల్దీ. లక్కీ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. బా క్రిట్ కొట్టుంటే అయిపోదు. ఇడు మళ్ళా చెంచగాలని పిలుస్తాడు. You'll pay for this. Lend me your strength. In the name of land, will forged in ice. ఇడు చెంచగాలని పిలుస్తాడే సరిపోయింది. ఇడేమో లైట్ సేబర్ వేసుకొని కొడుతుండు. I'll see you off. Eternal state. This battle is unavoidable. Lend me your strength. అరే కొంచెం ఉంది. You won't get away. This ends here. You won't get away. కథలు పడుతుండు. Let's We've settle entered the this. storm. To guard and defend. నాడు కొట్టు. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. You won't get away. You'll pay for this. అయిపోనికి వచ్చింది ఫైట్. In the name of land, will forged in ice. Never falters. You chose the wrong enemy. I underestimated you. Lend me your strength. I have something for you. Is that all? I underestimated you. ఓకే ఇంకొకరిని పిలిచిండు. Lend me your strength. We've entered the storm. To guard and defend. రైట్ ఇప్పుడు అయిపోతుంది. Perhaps humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. ఇప్పుడు కొట్టింది బై క్రిట్. Incredible. No wonder finished warming up. Now Uh-huh. it's my turn. Stop. Ah. All of you, put down your weapons. Branya! You're here just in time. Things were about to get out of control. Supreme Guardian. I was starting to wonder whether you'd left the Express crew to fend for themselves. I would never do such a thing. There was an... నెక్స్ట్
More important than this? Yes. I think you'll understand the significance once you see it. In short, I need you to help us evaluate our current Help you? That's interesting. I was under the impression you'd already decided to obstruct our operations. I have read your letter word for word, Miss Topaz. And your childhood experiences truly touched me. Your hometown once experienced a similar catastrophe Ade. to Yarillo 6. Cheppu bro. So I can understand your perspective on the issue. It's because of this empathy you have that I still hold out a glimmer of hope. Despite all that's happened, I hope we can still find... I have to admit, talking to you is always such a pleasure. I apologize for my... I admire your determination, seeing as we've come this far. I understand. That's why I've been taking things one step at a time. Members of the Express? We'll need your help. అయిపోయింది. అరే 130 ప్రీమోచర్స్ ఎప్పుడు ఐ మీన్ జేడ్స్ ఎప్పుడు ఇస్తావురా? What a dismal sight. This district. Have you been here before? Yes. This is where we put an end. Kyle, sorry. The path. Excellent, let's go. What is this place? We've never been here before, right? అది స్టేడియం. We recently discovered this domain. Let's keep moving forward. యో కొత్త మ్యాపా? Look, the people of Belobog have not given up. I just want to give them a chance. Do you two recognize that broken down machine over there? I thought you might. Miss Topaz, I know you've done a lot of research. Not at all. Which is why I find it so incredible. Such a massive feat of engineering, yet there's not a single mention of it in any of the strategic investment department. I may know the reason why. The engine of creation was constructed solely by the people of Belobog, without any external assistance. The project was led by the first Supreme Guardian, Alyssa Rand. While warriors Alyssa fought Rand. on the front lines, the engineers worked tirelessly behind the scenes, designing and constructing it. So what you're saying is, the engine of creation was a weapon constructed by the Belabogians themselves? Yes, but not entirely. The engine of creation was commissioned for combat shortly after its completion, and played a significant role in the battles against the Legion. But Alyssa Rand had a long-term vision, one that nobody anticipated. For a long time, this feat of engineering was codenamed the Geological Reconstruction Unit. It was actually given a much grander purpose: to help the Belabogians rebuild their homeland and restore their world to its former glory after driving... Remarkable. A vision that would transcend both time and not to take away from the Supreme Guardian in front of me. She's quite the inspiring leader as well. Thank you. But I didn't really do anything. All I did was bring the people of Belobog together and make them aware that our hard-earned freedom was under immense threat once again. If we want to preserve this freedom, we must... The outcome of our mobilization speak... I must say, అయిపోయినట్టుంది క్వెస్ట్ ఇక. కొత్త ఏరియా అన్లాక్ చేపి I'll fight for this opportunity for you, Rania. My world never... Then
Are you willing to retract your previous decision? As Unfortunately, unless... ఒక్క నిమిషం. నాకు బఫరింగ్ అవుతుంది. మీకేమో బఫరింగ్ అవుతుందా? Don't worry, Miss Topaz. Myself and all of the nameless aboard the Astral Express are willing to vouch for this world. Fantastic. That might just work. As for the reports and potential accountability, I'll handle it. Miss Topaz. If that thank you. Rift. Oh, sure. Well, Miss Topaz. It's been... If we're not on patrol, we should get some rest. I've been wondering, how did you figure out what was happening here on Belobog, Himeko? March was looking for... I never thought this trip would be... In light of the events that have transpired, we will be taking the following disciplinary measures against you. Your rank will be demoted from P45 to P44 with corresponding adjustment to your basic salary. All bonuses for the current cycle will be revoked, including stock options and performance bonuses. You will need to submit an additional report regarding this incident to Diamond. If you have any objections to this penalty, you may also file an appeal in writing. I have no objections. Understood. Is there anything else anyone would like to add? If there are no further remarks, this meeting is concluded. You only got demoted one rank? Phew, you dodged a bullet there. Pretty big project to mess up on. Someone must be looking out for you. Oh, they've already left the call. Ugh, this voice changer is driving me crazy. Let me turn it off. Aventurine, why are you still on the line? Hey, what's with the hostility? It's not like I'm your boss. Oh, wait. I guess I am now. My apologies. I'm still getting used to my new place in the hierarchy.
Can I help you? If you've got something to say it already. Oh, nothing important. Just checking in on you. I told you Eurillo 6 would be a high-risk, low-reward case. In our line of work... Anything else? Wait, while you were... That's right. Diamond's been a great help to both of us. Your antics on such a... Since you... Panicani. What? That's right. Hold on. Honestly, who knows? But as we... I'll get back to you later. I hope I made the right decision this time. This snow is mesmerizing. ఓ భయ్యా మైక్ ఆఫ్ ఉంది అప్ప నుండి. థ్యాంక్స్ భయ్యా గుర్తు చేసినందుకు. నో ప్రాబ్లం చేస్తాను బ్రో, నో ప్రాబ్లం. సో క్లోజ్ 300కి ఒక 40 పుల్స్ తక్కువ ఉన్నట్టున్నాయి. ఐ విల్ బి దేర్ సూన్. అది కొత్త క్వెస్ట్. ఇది మనకు మళ్ళీ తయారు చేయడానికి అనుకుంటా. సెలెక్ట్ ఎనీ క్యారెక్టర్ టు క్లెయిమ్. ఓకే భయ్య అందరు E6 అయిపోయారు భయ్య. ఈ 3 క్యారెక్టర్లు E6 అయిపోయినాయి. ఈడు ఒక్కడే ఉండు లూకా గాడు. ఇది వచ్చేసి లిమిటెడ్ టైం రివార్డ్. ఇవి మిగతా అన్ని పర్మనెంట్ ఉంటాయి. 32 days. సేమ్ జింగ్లో వస్తే ఫార్మింగ్ ఎక్కువ టైం పట్టదు. స్టాండర్డ్లా 267 బ్రో, 267. ఇక నువ్వే దగ్గట్టు 46 కదా, 47. రాలే. అసలు నాకు అర్థం కాలే హోలోగ్రాఫిక్ ఓవర్వ్యూ. నాకు ఇది ఎందుకుందో తెలియదు తెలుసా ఇంట్లో. అది ఎందుకుందో తెలియదు హోలోగ్రాఫిక్ వ్యూ నాకు. Just right? Awesome. It's at the ribbon. అచ్చా గిదేనా క్వెస్ట్? నేను ఇంకేదో అనుకుంటున్నా అప్పటి నుండి. ఇది ఫస్ట్ ఫైట్ ఆడేసి Are you going to select Welt from the standard banner?
ఆలోచిస్తా వెల్టా లేదంటే క్లారానా ఆర్ ఎల్స్ బయలునా అని. ముగ్గురిట్లో ఎవరు నాకు అన్నీ. Was it? Come on! That's right. I can't believe. No, I swear, there's no time to. The atmosphere here is so different now. It's so lively. So you guys have been here before? Don't worry. ఓ ఇది కూడా కొత్త ఏరియానా? Testing going on here. Take a look. This is where the Ethereum Wars. ఈడాడు Is that Mr. Giovanni? Is జియోవాని. Wilder! I was just... And you brought along a handsome gentleman and a beautiful young lady. బెల్ట్ నెహ్లిటీ కదా, ఆలోచించాలి బెల్ట్ కానీ. Blazers, right? So, I presume you two have... Oh, psst. Look at... Just as I expected. You're exactly as they say in the rumors. My name is Giovanni Di Giorgio de Epsilon. అరే ఇంకా పెద్ద పేరు దొరకలేదురా నీకు? If there's anything I can do. ఇంకా పెద్ద పేరు దొరకలే భయ్యో. Thanks for introducing yourself. You seem like నువ్వే సెలెక్ట్ చేసుకుంటావు బ్రో. And as the further if you'd be with but అండ్ యూ హ్యావ్ వెల్ట్ లైట్ కోన్. అదే ఆలోచిస్తున్నా క్లియరానా మరి. In that case, allow me to థింకింగ్. I believe what don't feel free to act. actually you've been Why, of course. Hey. Hey, twerp. Hand over. Oh, you little. Hey, that's enough. Picking on a kid, are we? Outworlder lady? అవుట్ వర్ల్డర్ లేని. Don't sweat it. I say, my IPC friends, I can see how captivated you are by that coin. Am I right in assuming? Where did that masked dude come from? Exactly. What I'm getting. But instead of this young boy, I propose that if they lose, the coin will naturally become yours. Oh, If I have Japan light coin. I will select kindly Japan. ask that you gracefully accept defeat. నేను ఆలోచిస్తున్నా. To keep things peaceful. Mr. Giovanni's right. Now's our chance to check out this game and see. ఫైలుని రీప్లేస్ చేయడానికి లింక్స్ ఉంది నా దగ్గర. మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో ఒక హీలర్ వస్తూనే ఉంది. It might indicate that this game isn't the best. You're in for a rude awakening. సో మేబీ క్లారా ఆర్ Here's a taste of our full strength. ఓకే. ఇది వచ్చేసి దీనికి వీక్, ఇది వైలెట్ వచ్చేసి రెడ్కి వీక్. ఓకే రెండు వైలెట్లే. ఇది బాగుంది భయ్. అల్టిమేట్ కూడా ఉందా? సేమ్ అవే మన మీద అటాక్ చేసేటివి అన్నీ. ఓకే ఆల్ట్ రైట్ సచ్చిండు.
సచ్చిండు భయ్ సచ్చిండు. We sure showed those troublemakers who's. Thanks. Good. I don't know. Didn't they mention? Yeah. Oh, I know. Huh? I think there must be some. Indeed. I think it'd be better. You don't want it. I bet you guys. I see. It's settled. So no need to. పాపం పోరానికి వద్దంట పైసలు. Now. Oh, you're right. It's. A warp. Huh? Don't. I'm according to. Huh? It would be better. But wouldn't. Maybe we should report this. I'll lend you it. Oh, it's up to you. Look, all right, of course. Fine, happy. Well, is. ఇంకా రాలేదా రివార్డ్? ఆడు ఏమో క్యారెక్టర్లు పెట్టిండు. సెర్వాల్ కదా. ఓకే సెర్వాల్ E6 కాలే. ఆల్మోస్ట్ E6 కావచ్చింది. సో 2 ఉన్నాయి. లూకా పిల్లా E6. ఓకే హుక్ E6 పిల్లా E6. సో నేను సెర్వాల్ తీసుకుంటా క్యారెక్టర్. లూకా ఆడొద్దు. ఇది వస్తుంది అల్టిమేట్ +2 అవుతుంది, టాలెంట్ 2 అవుతుంది అట్లా. It seems. Have you got the. Yep. To participate, please. I wish you all. Okay, let's head towards. రైట్ 40 వచ్చినాయి సరిపోతాయా? షీట్ ఇది ఏంది కొత్త మ్యాప్ మొత్తం? A little goes a long way. ఓ ఈయన ఒకటి ఉందా? ఇప్పుడు లాస్ట్ పుల్ చేద్దాం. ఐ హ్యావ్ పిల్ల E6 హుక్ E6 సెర్వాల్ E6. నైస్. కమాన్ బై జింగ్లు. అర్థమైపోయింది చూడంగానే. సరేలే obtain all Aether spirits in the victory zone, defeat all challengers in the victory zone, defeat the champion and This is it. I just looked up some. Ready to. Can't wait to find out. Hey, look, it's Mr. Giovanni. of ball. Mr. Giovanni. Oh, great. Am I correct? In case collecting the sins. Oh, it'd be. I will give the hap. తర్వాత చూసుకుందాం ఇవన్నీ. ఓ లెవెల్ కూడా పెంచుకోవచ్చా వీటివి? నైస్. ఓహో భయ్ ఇదేదో మంచిగా ఉంది. ఇదో బాగుంది భయ్ ఇది నిజంగానే. సేమ్ పోకెమాన్ గేమ్ ఆడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఓకే
అయిపోయింది. వీటితోటి డెవలప్ చేసుకోవాలి వాటిని. It looks like you're. I strongly suggest you better gather more roaming. ఓకే. ఎక్స్ట్రా 7 కూడా యాడ్ అయ్యిందా మనకి? ఇదేదో దీనిదేదో ఆల్ట్ ఉంది. ఓకే, ఇటు కౌంటర్ చేస్తుండ. ఇది బాగుంది. రితిష్ బ్రో హాయ్, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. ఓహో, బాగుంది భయ్, నిజంగా బాగుంది ఇది. నరేష్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. దీన్ని లెవెలప్ చేయనికి లేదు, ఇవి రెండింటిని ఉన్నాయి లెవెలప్ చేయనికి. ఈడు అదే చెప్తాడేమో అసలు. That's it now. You can use your ether coins. అనుకున్నా. ఓకే, ఇవి వేరా? Attack a debuff enemy, they deal additional damage equal to 50% of their attack. ఇది relics లెక్క. ఓ 10 వస్తేనే లెవెలప్ అవుతుందా? ఓకే, ట్రై అయ్యారు బై, ఇది బాగుంది. పోకెమాన్ గేమ్ ఆడుతున్నట్టుంది ఒక రకంగా. ఇది ఇది సేమ్. ఓహ్, ఈడే అటాకర్నే డెవలప్ చేయాలి. ఓహో 20 ఆయనకి. తక్కువ అంచనా చేసిన భయ్యో. ఆడేవాడో ఉండు, నేను అని కొట్టనికి పోదామని నేను అనుకున్నాను. నాకు తెలిసి ఊరంతా తిరుక్కుంటూ పోవాలి అని దగ్గరికి. ఇక ఊరంతా తిరిగేసి పోవాలి అని దగ్గరికి కొట్టనీకి.
ఓ చెస్ట్ కూడా ఉంది. అసలు ఇది ఏడారా? ట్రెజర్ ఇదేనా? Looks good. పొంగుల ట్రెజర్ ఇందులోనే మా కలిసిపోయా. సేమ్ పోకిమాన్ లెక్కనే అనిపిస్తుంది నాకు ఇది. Huh? Good to see. Yeah. I gotta say, I wish you. చెప్పు రితీష్ బ్రో. Should we? Since No problem. Just pop the puzzle experience. Ignite all other. ఓ బాబు ఇంతేనా? ఎనీ టిప్స్ ఫర్ బిగినర్స్ ఏది? You see, Sir Ball's modification. You'll find several, but don't. Of course. Yikes! Yeah. There are 3 thermic cores. హెచ్ఎస్ఆర్ మ్యాక్సిమం ఆడు చెప్పింది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోరు బ్రో. అంతే. గెన్షన్ ఆడిరు కదా, ఆడు చెప్పింది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోరు. వచ్చేస్తుంది, అర్థమైపోతుంది కాన్సెప్ట్ ఏందో. ఓకే. Take a look. There should. ఏ Whoa, it actually works. All right, this one's done. Let's go find the next lamp. అంతే, ఇది పుష్ చేసి ఉంటే అయిపోయిందని. మ్యాక్స్ ఆడి చెప్పింది చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతే అయిపోతుంది, ఈజీ. గెన్షన్ ఆడారు కాబట్టి ఈజీగా అర్థమవుతుంది బాయ్. టైం ఎంత? 10. ఇది ఏందో రెయిన్బో అటాక్ చేస్తుంది. Seriously? Why don't we try? ఇది ఒక్కటి చేసేసి ఇక ఈరోజు స్ట్రీమ్ ఎండ్ చేద్దాం.
హౌ ఈస్ దిస్ పోకెమాన్ ఈవెంట్? బాగుంది. నిజంగా బాగుంది భయ్య పోకెమాన్ ఈవెంట్. అయిపోయింది. తర్వాత రోబోట్లు వస్తాయేమో. ఓహో, ముగ్గురు ఒకటేసారి మింగుతారు అనుకున్నా. ముగ్గురు ఒకటేసారి మింగుతారని. అయ్యమ్మా, అంగరంగ వైభవంగా ఇది అయిపోయా. మింగింది ఇది. కొంచెం జోన్ అవతల పోయేసి రావాలి. మింగింది. ఎందుకు కాలే? అట్లయితే ఈడికి టెలిపోర్ట్ కావాలి. మళ్ళీ డైలాగ్ వస్తా అనుకున్నా. మళ్ళీ డైలాగ్ వస్తుంది. Seriously? Why don't we try? ఫైట్లు మళ్ళీ ఉండవుగా. ఫైట్లు మళ్ళీ లేవు. మళ్ళీ ఉంటాయి అనుకున్నా ఫైట్లు. ఓ భయ్, డైరెక్ట్ ఇదే వస్తానా? ఓకే మా డైరెక్ట్
ఓకే. Aha, so that's how it's done. Come on, let's go find the next one. రైట్. చెస్ట్ కూడా వచ్చేసింది. అయిపోయింది, చెస్ట్ కూడా వచ్చేసింది. ఇంకేం లేదా? వీళ్ళిద్దరిని పట్టుకోవాలి. పోకీమాన్స్ లాగా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి వీళ్ళని, అర్థమైంది. మ్యాప్ పీడికెళ్ళి లేదు ఇక చేంజ్ గానికి. నాకు తెలిసి ఒకసారి ఒక మ్యాప్ మొత్తం కొట్టేసేయాలేమో. అదే ఒకసారి దీన్ని ఇగ్నైట్ చేసి గాట్ ఇట్. అది Oh, I just had an idea. Maybe we could try making this gear bridge rotate. ఎవడు ఫైట్ ఉండకపోతే చాలు. ఇద్దరున్నారు ఫైట్కి, ఇద్దరున్నారు ఫైట్కి, ఒక్కడు కాదు. ఓకే. ఓకే, డన్ అయిపోయింది.
లెవెల్ అప్. ఓ దీన్ని లెవెల్ అప్ చేయాలి. దీనికి అవసరంలే. శంభ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. నాకు ఇవి బాగా నచ్చినాయి. Existing stage will not reset your exiting. Not reset your challenge progress. You can continue from where you left. Exit చేద్దాం. Not yet, bro. He is going to join. As soon as possible. Here రేపు. So that's it for today, guys. Thanks for watching. See you guys tomorrow. Good night.